rākau pōro kia mākua. Māna ngā kai whakātu ka pōnei, e whakatau ki rungi tātamira. O re koa ngā ngākau ka ai mai ko tātau. Tātau e aro nui ana ki tō tātau rea. Koe rea te kaupapa te pōnei. Nā reira, tēnei ka mihi ki a Reikura, ki a koe, me ka kutuakana anaha, pai wāhi, ai ki tēnei tōki. O te tīma tangatoku. Nā reira, ke hiri ai tātou. Mānoa mai te Māori nuku, mānoa mai te Māori rani. Ko te Māori ke au, he Māori tupua, nāna nei ka pakuru te pō, kia mai a ke te awatea, kia tau mai te Māori, haumi e, hui e. Mākua, hara mai. Tēnā koutou e kare mā. Tēnā koutou i tāia tinana mai. I te pōnei nā ki tō tātou whare, ki te whakarongo ki te tokorua nei. Tēnā koutou i tāia waia mai, i tāia rorohiko mai, i tāia matihiko mai, i tāia hangaru mai. Tēnā koutou. Ko tāku he wakatau i te tokorua, ko rāua ngā kai kōrero o te pō, hara te rei te matika pā. Ko ngā kai whakatakoto whakaro. Hei, whera mā tātou. Nō reira. You know, it's always very difficult for a Māori to introduce another Māori. Especially in a place like Tamatikapua. Because if this was a Pākehā festival, it would be very easy. I would read a long list of achievements, a CV if you like, and it would be done. But here, they squirm, ka whakamāra wātu. Nā te makare te Māori te tino mihi ki te Māori, kanohi ki te kanohi. Nō reira me pēhea. Kei te mōhio tātou ki a tātou anō. I te tangata e ora tonu ana, ko hōhepa hōhā, hōhepa haututu, hōhepa haurangi. Ka mate atu te tangata rā, ko hāto hōhepa tērā. So let's not tempt fate. Kia kaua e whakamārawa te tokorua nei, kāre au e pērāra. Kai te mohi o tātou ki a Dr. Anaha Hiini, ko ia te mea tuatahi. Nō reira, just before I sit down, you see how I did there? I'm going from English to Māori. That's to give him permission to do whatever he likes, to go from language to language. Mena ka noho ki te reo Māori karawe tērā, ki te whakawhiti reo ia, kei te pai hoki tērā. So instead of praising him to the hilt, I'll just give you one little thing before I introduce him, and that is to say, my late husband and I admired one thing about Dr. Anaha Hiini. While there are many who laud the Māori language and talk about the value of te reo Māori, he taonga te reo Māori, they do that all from their comfortable, yours truly included, their comfortable government salaried jobs, talking about he taonga te reo. And there is a very small, very elite group, of whom Anaha is one, who has said, my reo will feed my family. It is to that extent that he believes in what he does. Nō reira koutou. The most unassuming, the self-effacing, the highly capable Dr. Anaha Hiini. Kei taku pāparangi tihi tēnā koe ngā kupurongo mai whiti. I putara i tō waha e whai wāhi mai ai te wāhi ngaro ki tā tātou kaupapa. Tēnei ka mihi ki a koe, taina o tiki a koe taku whāia, mā koha nui. E mihi ana ki a koe te rore ko ngā kupu i putara i a koe
ngana nei ki te tū whakaiti tonu, engari kua mōhio tonu a mātou ko te whāinga matua kia whakateitei hia e koe te tangata. Tēnei ka mihi ki a koe. O sira ki a tātou. Tātou e tau nei tēnei haora i roto i te āhurutanga o tō tātou whare o tamate kapua. I tū ai ngā kai kōroro, ngā kai tuhi o mua. Ki te whakapua ki i te kupu rōreka e mihi ana ki a tātou. Taino atu ki taku hoa kōroro ki taku tuahine ki a Reikura e mihi ana ki a koe te tuahine. Tēnā koe o tira, tēnā tātou i tēnei pō. I te Māori rā e rāweke nei taku rorohiko ki noa hau ki aia ka āhua roa tēnei mihi e tāia e ia taku kauhau te whakahaere i te rātaha i te korenga ona hono mai ana i tēnei pito nei. Kia ora, ladies and gentlemen, I'm going to try to do reo rua. And I always say I'm going to speak English, ka tahi au tahuri ki te reo Māori. Nā te mea koia tēnei ko te reo hāneanea, i roto i taku hinengaro. I prefer to speak Māori more than I prefer to speak English. If I didn't have to speak English, I actually wouldn't. I would speak 100% te reo Māori i ia rā. And koia tēnei ko te reo, e kaha tukuna ana ki aku tamariki, toko waru aku tamariki, e rua ngā moko puna. And hei timatanga, i enei kōrero nei, e tika ana pia kia tīmata ki te tehi waiata i tito ai ahau i ngā tau kua taha ake nei, mō kuna whakaaro ki tō tātou reo. Hit the button, please, Alex. Ka ore te aroha i aha au ki taku reo pui aki Ka ngarora i te hau tā hengi A tō watu apo he kano hikere po Whakamahuru tia mai au he riri ki te hākawana nei te reo i he ai Hoki mai ki a hau e taku reo take There is no greater love than that of mine for my precious language that was lost as it lingered away in the gentle breeze of your supernatural being who sees not. Pacify me, soothe this resentment that aggravates me. Bitterness towards the imbecile who led the language to its demise. Oh, my native language, return to me in your natural state. He kōrero tēnei e whakapuaki nei i oku whakaaro, i taku pōuri, i taku riri, ki te ture, nāna nei taku reo i patu. Ka hoki kōmuri nei ngā mahara, ki o tātou kaumātua, ki te heo kūtou mātua, te tainga atu ki te kura, i rima tau te pakeke, kua patua. Kua patua, ko rātou tērā reanga i whakatupuri a rā, i roto i te mātotorutanga o tēnei mea o te reo Māori, i roto i ngā hapori reo Māori anake, ka tukuna te tamaiti ki te kura, ka hoki ki te kāinga ki te ki atu, i muri te pātai, i pēhea te rā i te kura, a kāti i patu āhau. Nō reira ka tupu a nen rāua ko koro ka mārena ka whai tamariki, engari kāri tukuna te reo ki a mam rāua ko dad. Engari tukuna kēhia ko te reo ki taku reanga. Nō reira, kia ora Alex. Tērā te tau, waru te kau mārua. I te hōhipera o roto rua, i pukura o rua whata ko te wahine, i hopu ai a hau, ko Stevie Chadwick. Very different to how women have babies these days. When we were born, we were taken away from our mother into a viewing room, and you had the whānau looking through a window, wondering which of the babies you were. So, i ngā tau o te waru te kau mārua, koia tēnei ko te āhua o te ao, i mōhio ai ahau. I tau awara, ko Muldoon te Premier. The top song on the top of the charts was Olivia Newton-John's Let's Get Physical. Dave Dobbin was named the top vocalist of the country. Ka whakatuwhera hia te warehouse tuatahi o te motu i Takapuna.
I whakawhiwhia tui teka ki te tehi tohu, i te āhua tana waiata, e kia nei ko e ipo. Ka whānau mai a te karere, e whā miniti noi ho te roanga, te pāpāhotanga o ngā karere Māori. Ko te tehi o ngā mea nui, hei āpiti ati ko tērā, ko te whānautanga mai, o te kohanga reo tuatahi o te motu i Wainui o Matara, ko ngā mokopuna tērā. I taua tau hoki rā, i te tau 82, i taku whānautanga mai, ka tae a nē laua kokoro, ki taku moinga pēpē, ka hiki nā hau, kātahi au ka whakahokia ki te kāinga, ki tō mātou homestead. Nō rere ko mātou tokotoru tēnei, hei hoa piritata, ko mātou ko nēn kokoro. Nā nēn te kākano i whāinu. He anō tā tātou he kimi i te kākano i roto i ngā tamariki kātahi ka whāinu mia. I strongly believe that all of our tamariki mokopuna have a seed, and it's just a matter of finding that seed and watering it. Nā taku kuia te kākano i whāinu ki te waiora kia puāwai ai te pito mata i au. And so yes, I was lifted out of my plastic cot, Edward Guy Wing in 1982, and taken home to the homestead. And growing up with Nan and Kura, I would listen to Nan speaking te reo Māori, which sounded very beautiful to my ears. I'm proud to say that, next slide please, that the first kohanga reo here in Rotorua was established in my wharekai of Rukuwai by Auntie Kathy Jews. Kua hau te tehi o ngā pepe tuatahi o te rā kohanga reo. And I'm very proud to say that. I can't remember, but I'm very proud to say that Nan always let me know that I attended Auntie Kathy's kohanga reo that she established back then. So, he kaupapa hei te tiro mā tātou i te pōnei te whānau, tuatahi ake ko te āhua o te reo. E te hita tauranga, poto noi ho te rā wāhanga. Kātahi tātou ka tahuri atu ki tā te taringa e rongo nei. Te tehi huarahi hei whai māu e mate ai tō reo. Me tehi whakaaro hei whai māu, e ora anō ai tō reo. E tehi pukenga o tēnei mea o te kaituhi, kātahi au ka whakakapi taku kōrero. The tauranga of able speakers, āhua able speakers and not able speakers, I suppose. I te tau 2016, 18 and 21, we can see the majority of the stats show that not very strong on the left side. Then it gets worse. Āhua mōhio ki te kōrero. Ngā mea matatau tino iti nei. We also have a couple of numbers e te whānau, percentages. And koera te mutunga o te rā kōrero e te whānau mō ngā tatauranga. Me tahuri ake e tātou, ki tāku o tira ki tā tātou e rongo nei. Tuatahi ake, children being raised in total immersion environments, hea tāhua tērā. Language being spoken more often at home, i te taone, pick and save, te taunga pahi, toa, ngā wharekai, tainōti ki te koru lounge. Heoi anō e te whānau. Incorrect pronunciation. Grammatically incorrect sentences. Loss of mita. Being guided by whakaaro Pākehā rather than whakaaro Māori. Pia ki kaupapa tērā. Aspects of the English language being reeled into our Māori language. And at times e te whānau, if I had the job of actually translating some of what I hear, this is what it would sound like. I'm going to have a really good talking to my cousin yesterday because he bees a suki bub all the times when we were having a lunch. I asked him for biscuits, but he doesn't want to share with me back then. I was also teaching him to drive a car, maybe tomorrow also, because he can't know yet, even though he's 30. I've known how to drive for ages since I was little children. Anyway, I'll probably says this. What for you moan for all the time? You need to grow it up. You're not listening to what I'm talking to you. I says when I was only a little children, I was know how to drive pretty all right, because I'm onto it. But when I was all grown it up, I was even more the man and teached all the cousins. Anyway, my car's way better as than yours, because you're riding the clutch, makes it slow it down and stall. You got to know to drive, because or else those little good boys over there is going to laugh heaps as at you. Grammatically incorrect sentences, mispronounced words, singular when it should be plural, and vice versa. Just to name a few things where I ask the question, me tuku rāne e tātou tō tātou reo ki te rua kōiwi. As we look at those percentages up there, the blue is how many speak Māori, and the red is the majority that don't. Nō reira,
me aha tātou. My narrative versus yours when it comes to story writing. I'd like to re-mention what I mentioned yesterday in the pōhiri, where some people say that Ngā Toroirangi was stolen from the Tainui waka onto ours, tricked by his cousin Tamatekapua. Okay? Another part of the story says that he was destined to be on the waka. There was a meeting held between Tamatekapua, Ngā Toroirangi, and their grandfather Atua Matua, and nāna te kōrero, ko koe, Ngā Toro, ko koe, hei tohu ngā rike o te waka, Tamatekapua, ko koe, hei kai hautu o te waka, anei ngā tohu tohu, whāia ngā tohu tohu. Tērā te kōrero e kōrero ana, mo te kōrero i mea rā, kia whakatāne au ia hau, no roto atu ia mātātua. Te tehi taha ona e mea ana, nā muri wai te kōrero, ko te tehi atu taha ona e mea ana, nā wairaka ke te kōrero. Ka tāku e ki nei, ka re tika ana kia whakaitia, kia whakahengia rānei te kōrero a te tehi atu. It's not right for us to disregard the stories of others. Why? Because no one here in this house watching, listening was there 700, 800, 900 years ago to know the actual truth. What I did mention with storytelling and story writing, that maybe it depends on the narrative that you were told. Maybe it depends on the version that you heard. And the main thing is that you can't whakaiti anyone else's kōrero. Ko au ki tāku, ko koe ki tāu. At the end of the day, kare kau tātou i reira, i taua wārā. Ko ngā mea mōhio ana ki te pono, ki te tūturu o te kōrero, ko muri wai, ko wairaka, ko Tamatekapua, ko Ngā Toroirangi, ko wai, ko rātou e tino mōhio ana. So with this e te whānau, even at the same event, anei te horopaki rūkahu, ko tai te whēau nei ki tāwhara kurupeti e angapera atu ana ki Paipaiōuru Hakumanu. So he's doing the walk, and all of you see Prince William do the fingers, and you also heard me yell something out, and you're thinking, what did Anaha say to him for him to do the fingers? All right, you take your photo, you post it on Facebook, and then you start your narrative, you start your story. I was standing in front of him. And I yelled out a question, e hoa, ka hia tō, te roa o tō noho ki konei. And he said to me, 3 days I'm here for. That's what you saw, and that's what I saw. Same kaupapa, different view, two different narratives are told. Ka pai, so what happens from there? You tell your story to your tamariki, mokopuna uri whakaheke. I tell my story to my tamariki, mokopuna uri whakaheke. Mea rā wāke kua pakanga ngā iwi e rua, mo te tūturutanga o te kōrero. And that is exactly what you fellas saw. And this is also what I saw as well. Ka pai, you see a pig and you think, parakuihi, pork, bacon, pork bones. We see a dog, we think, oh, beautiful. The one on the left stays outside, paru, we cut him up and eat him. The one on the right there, we welcome in the house, he even sleeps with us. The narrative that was told to us, that we eat that one and we pet that one. Other side of the world, they pet that one and eat that one, because that's the story, the narrative that was told and ingrained in their minds to believe. And that's also the same story with tikanga. So I'd like to share some kōrero, nā takuhanga, nā paraone gloine nei kōrero I tuku mai ki ahau. Ko te tangata nei, ko Cedric Sunray. And Cedric stood at a conference, I believe over in the States, and he spoke about a particular topic. So, you want your language to die? Anei te tehi rautaki e mate ai tō reo. Argue over dialect. Do not understand that language is constantly shifting and changing. Te whanake haeretanga o te reo ka kōrorohia tēnei kaupapa akua nei. Disallow new words to be developed in the language. Say things like, that's not how my nan used to say it. E ai ki taku kuia, e ai ki taku korau, anei ke te kōrero tika. Say things like, that person was not raised fluent, so they should not be teaching the language. Now with that e te whānau, there are many proficient, native, eloquent speakers, but that doesn't mean that they're teachers. Teaching is a whole new ballgame. It's a profession that you have to learn how to do. And you learn all about grammar, just to name one thing in regards to aspects of the reo. You learn that there's a whole family of verbs,
a whole family of nouns, all this grammatical jargon that you have to learn to teach your students in order for them to understand why they're speaking the way that they are. More parts in regards to strategies to lead your language to its demise. Say things like, we don't have a word for that, and then be against making a word for that. Be afraid to try new things. Be highly opinionated and believe that you know best. Focus your language instruction on adults and not children. Teach Māori through the medium of English language. Kaua ko te whakaaro Māori. Too many chiefs, at times many self-appointed. Argue over spelling systems. Be territorial with particular words. Don't truly believe within your heart that the return of fluency to your community is possible. Believe that the survival of your language is someone else's responsibility. Don't believe that the only time you are speaking your Māori language wrong is when you are not attempting to speak it at all. Continually reinvent wheels by not asking for assistance, advice, and materials from other language programs and community members who have previously engaged language. Believe that only fluent speakers can be teachers. Kei te he tēnā. Believe that old writing systems, even if proven ineffective, should be continually used. And believe that this is about fulfilling the needs and wishes of adults in your community. Don't focus on the 0 to 5-year-old age range. Ka kōrero hia tēnei, a koe nei. Allow just a few people to be viewed as the keepers of the language. Allow tribal politics to have a say in your language program. Appease the language uneducated masses by going along with what they want and not what really needs to be or what really needs to happen. Don't develop an immersion school. Be too courteous and allow your language to be negotiable. The immersion school e te whānau is a huge aspect of reviving your reo. And I have many friends that have established their own schools, and you've seen the benefits, the fruits of that. Kia ora e hoa. E te hi whakaaro hei whai mau e ora I tō reo. So some thoughts that we could, I suppose, pursue to revive our language once again. Pōhiri tia te whanake haretanga o te reo. So accept that language evolves, e te whānau. What you see here is some whakapapa. On the next slide. And it starts from an eponymous ancestor pū haorangi. O ho mai rangi rua maturangi taunga hau tapu mau ke tapu ruka rangi tapu atua matua Rakauri. As we carried on from Rakauri, he had ngāto roirangi, tangi hia, tangi moana, kahukura nui, tū hotawariki rangi tauira, tū kahua, tū maihi, tū mākoha, tarawhai. I believe that all of these, each page is about 10 generations. And I'll speak about what the reo might have looked like back in these days. So tarawhai te rangi takaroro te whanapipi tarawhai a moa ka kai pahi mana kuarangi te ohu te rāhui, anaha te rāhui. You can see that all of these men in this line of whakapapa are coloured black. And when you get onto the next slide, it changes colour. Anaha te rāhui e hau anaha ke pē hau hene wironika kipa hene manu anaha takuta maitia te rangi takaroro. Now what that means is that if we go back to Anaha te rāhui here, he was born around... The dates are unclear. In the minutes, the Māori land called minutes, one of his statements say that he was born I te kōkiritanga o te arawa e Hongihika, around 1821 perhaps. So for those that are not au fait with how they recorded dates, it was I te pakanga o mea kia mea. Okay? E tehi kaupapa whakahirahira o te wā, that's when they were born. So one of his writings says that he was born at that time. Another one says he was born in 1833. And that's like 11 years, 12 years after. Hewa no, he was born around that time anyway. The colour black, all those men all the way down to Anaha te rāhui, they're coloured black because that was before the Pākehā lived here in Rotorua.
Okay, so he was born around 1820, I would say. 1835 is when Thomas Chapman made his way here. He established his mission stations in Te Koutu, Te Motutapua, Tinirau, and Tengai. And then the colour changes to red. So the red is the contamination of our reo by whakaaro Pākehā, tikanga Pākehā, and all the rest of it. So we come down here. All of these men in black, I suppose, if I can call them that, they were born and raised as Māori as you can possibly imagine. Ka tai pēnei mai te Pākehā, ka rereke haere ngā whakaaro, ngā tikanga, te whakapono, te aha kea atu rānei. And if we come down here to me, in the last slide, it's got me born red and then gone black again. All right, because I'm trying my hardest to go back to that old way of thinking, that old way of talking, bearing in mind that language evolves. Now, I've got some people here, including myself, highlighted. So if I look at myself, bearing in mind I was born in 1982. My great-great-grandfather Kipeho was born in 1885, which means we're roughly around 100 years apart. Ka pai, which then means that him and his great-great-grandfather were roughly 100 years apart. I strongly believe that I could go back, bearing in mind that Kipeho was raised in a very old world. But I still think I could go back 100 years to 1923 and have a confident conversation with my koroua, Kipeho. I believe because of the way that he was raised, that he could go back to his great-great-grandfather 100 years prior, bearing in mind we're all around the age of 40, same age, and I strongly believe he could have a confident conversation with his great-great-grandfather, Te Ohu. Now, I think I would struggle if I went 200 years back, bearing in mind that this was not an established township. There were no Pākehā living here back in Te Ohu's day in 1823. We had beautiful mountains, rivers, lakes, geothermal activity, and this place, not only the tikanga, the kawa, the way of life, but also the reo would have been as Māori as you could possibly imagine Māori to be back in 1823. Ka pai, that's what I strongly believe. But because of that, because ka rea no ona whakaaro I rā weke hia ki te whakaaro Pākehā, I think I would struggle to talk to him. All right? And then we go back even further to the time, maybe around te roro o te rangi, putara ia e te kōrero, ruia tai tea kia tūko tai kākā kua hau anake. And we learn that we use those proverbial sayings as formal discourse this day and age in whai kōrero and karanga. Now, environment and context will change the way that you speak. The way that I'm speaking to you and everyone in the camera and listening is very different to how I speak to my mates. And we must know, I'll be honest, that's another lower level of uncouth, the language that I speak to my mates. Every second or third word is a swear word. We have our own colloquialisms that no one else understands and wonders why we're cracking up laughing. It's very loud and amongst my cohort of mates. That's different again to how I speak to the tamariki at home. Different again to how I used to speak to Nana Koro, which is different again to how I'd speak to a panel at a very important interview. Those contexts and those environments change the way that we speak. The environment that our tupuna lived in was outside the land, the sky, the waters and the fish, the trees and the birds, the drifting clouds, the falling rain, the minute stars in the sky, the sun, the moon, sailing, carving, raranga, te aha kea atu rānei. That was the world that they knew. And my tupuna te roro te rangi pronounced on the battlefield when he saw the masses of Ngāti Tūwharetoa come over, knowing that this was their last day on earth, ruia tai tea kia tūko tai kākā kua hau anake, shake off, strip off the sapwood and leave only the hard hardwood here to stand the battle. I wondered years ago, why didn't he just say, all you fellas that are scared, get back to the pā with your tail in between your legs, pack of cowards, get. All right, if you don't want to die today, go on, get. And I believe he spoke the way he did because it's the only way he knew how to speak because of that environment outside. All right, so we live in a very different environment at te iwi, concrete world, technology, smartphones, te hake atu rānei, and that's why I think maybe I would have struggled talking to this fella up the top there 200 years ago because his mind had not yet been tempered with by whakaaro Pākehā. Kia ora e hoa. Aristotle once said, when you're finished learning, you're finished. Kia mutu te ako kua mutu koe. I'm a strong believer of that. He mutu ngā kore tō te ako. Kia mate rāno anaha mā reira pē, putai te ko rā kāti kua mutu te ako kia hau. And I have a goal every single week to learn something new about my reo. All right, and I was fortunate enough last week, just gone, I learned 3 new things about my reo, which is cool. So I always try to keep on top of my game
whether it's learning new vocab, new colloquialisms, whakatauki, similes, metaphors, personifications, te aha ki atu rāne. The main thing is that I want to learn one new thing to put in my kete and also my kids' kete. Even Einstein said once you stop learning, you start dying. So, kai ako mā, all right, me mōhio, tātou, he mutunga kore tō te ako. Me hoki tātou ki te kura, tātou katoa. And I often teach at mini kura reo. Kia ora hoa. I often teach at mini kura reo. And I wonder, at a kura reo, you might know that there's 8 different cohorts, 8 different levels, 8 different kaiako, and you have 2 different classes a day. Level 1 will come to me in the morning, then they'll move on. Level 2 come to me in the arvo. Next day, level 3 and 4. Next day, 5, 6, until you've got to level 8. And I just teach, rewind, teach, rewind, teach, rewind anō. And I think, ko e kei te whakaako mai iau. All right, who's teaching me at this time? Because then I get a little bit harawene. Because they go from me to my good friends, Pānia Papa, Leon Blake, Jared Boone, Prao Negloin, Rangi Mātāmua, these are all my good friends. And I think, I want to go to them too and learn some more stuff. Okay, e tutuki ai taku wawata kia āko na te tihi mea hou i tēnei wiki. So, mena he kaiako e whakarongo mai ana, e mātakitaki mai ana, kia kaua noi hoi wareware i a tātou kaiako mā, kia hoki ki te kura, he mutunga kore tō tēnei mea tō te ako. There's never an end to learning. Now, haere tō reho. Oh, that means carry on, eho. All right, surround yourself with positive people on the same message, on the same mission as you, and that actually helps your journey in. And these are things that te reo Māori create. They create appreciation and identity, tuakiri, confidence, relationships, belonging, pride, opportunity. And to me, te reo Māori is everything. As Whai Mākoha said, it puts kai on the table to feed my kids. Everyone always asks, pēhea te rā, I said, oh, nui ngā kaupapa. Engari e kore rawe amu. I'm always grateful and appreciative for the kaupapa that come my way so that I can feed my tamariki. Because if I was unable to feed my tamariki, I'd feel like a failure. And me mihi ka tika ki taku reo, nāna nei tēnei wawata I whakatutuki. So breaking down barriers. So I tutaki au ki taku wahine te 2001, 2002 rāne, wa ware nei au. And the reo that we met in was te reo Pākehā. So what it seems like, she's trying at the moment to speak te reo Māori to me, which is awesome. And I've been encouraging her for years, but it's been a matter of breaking that wall down. There's a barrier there. For some of us, that barrier is confidence. Not just as Māori, but as people, we lack confidence. There's a lot of us that have too much confidence. Okay, te pai tēnā? But breaking down that wall, I have a wall up with my tamariki, and it's to speak Pākehā. I'll never speak Pākehā to my kids ever. It's just too weird. He huiki. Too weird to speak Pākehā to my kids, okay? And if they're speaking Pākehā, they're not speaking to me. I'm definitely not answering them anyway. And koira te reo I wainganui I mātou. Breaking down barriers, lacking confidence, and jumping on the waka to want to learn your reo, and also speak te reo Māori to people you've never spoken te reo Māori to in your life. So, ko ngā ahuatanga o te reo I whakaako nei ahau, e whā ngā ahuatanga. All right, grammar is the first one. Pronunciation is the second one. The flow of the language is the third. And then the last one is thinking from a Māori perspective. And these all come into play. E ai ki tā Timoti ki ai ngā tau ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. This is my own personal translation, a grammatically correct mellifluous native Māori vernacular. Kia ora korua. Kia rongo tātou I te kupu. Oh, can we go back please, brother? Kia rongo tātou I te kupu grammar kātu te hu. A lot of people don't like that word grammar. I think many people forget that every language in the world has grammar. And when knowing grammar, it helps us to understand why we structure the sentences the way that we do. And it helps us to be confident in the fact that we're speaking proper te reo Māori, ingarihi, wiwi, haina mana aha ke atu rāne. Koira te pai o tēnei mea o te grammar, o te wete reo. So don't be scared of grammar e te whānau. When you start hearing your kaiako, depending on how much they know about English grammar, and it starts scaring you, ka uru mā te tehi taringa, ka puta mā te tehi taringa, engari kei te pai. Whenei taku kororo. Kei te pai te grammar e te whānau, yeah. And when we learn it, you feel pretty cool. Pronunciation,
All right, mastering a, e, I, o, u is a great start to your pronunciation journey e te whānau. And a, e, I, o, u, bearing in mind that many proficient speakers still mispronounce words. Instead of saying puka puka, probably about 85% of the speaking population say poka poka. Hey, homai taku poka poka. Puka puka book, poka poka to repeatedly stab. He rere ke, hey. Turn to page 24 and you repeatedly stab, ladies and gentlemen. Hey, he rere ke, he tino rere ke, te puka puka i te poka poka. I think most of my own of Ngāti Whakau say pukeroa ōrua whata. It's pukeroa ōrua whata. Me haere tātou ki te poke, ka ao me haere ke tātou ki te puke. Oh, I saw puku, it's actually a puku. So that u has just lazily turned into an o over the years. And not that I do, but why would I say puka puka? Because mum said puka puka, koro said puka puka, and so did his mother said puka puka, and then it's been handed down through the generations. I naenei, ai te pērā hoki te whakahua a ngā tamariki mokopuna. So what we want to do is make sure we're saying puka puka, all right? And I know there's a lot on here that say puka puka, hey? And pronouncing those words properly, a, e, I, o, u. Great start to your pronunciation journey, even to proficient speakers e te whānau. Our language has a beautiful flow. He a tāhua te reo tō tātou reo, eh? And that's when intonation, inflection comes into play. And the last one is thinking from a Whakaaro Māori perspective, and particular examples that I like to use where we can use aspects of today's language and also centuries gone by to put a little bit more of a poetical spin on it and embellish your sentences. Let's have a recap. Literally, I could say kia hoki ake o tātou mahara. Okay, if I want to go back in the day and talk to my great-great-great-great-great-great-grandfather who was here before the Pākehā, I might say kia hikahe ake te ahi o maumahara. Let us ignite the 5 remembrance. Ia tātou e whakaaro ake nei ki o tātou mate, pē ai. Ka pātai mai te he kuia, pēhea nei tō kuia, I ai ora nei. And I might say, o kuia te tuara o te whānau, nice and literal. She was the backbone of the family. Or I might decide to say, kuia te kura o taku ahi. She was the scarlet of my fire. And that's so much more beautiful, I think, even though backbone of the family is still beautiful. Kuia te kura o taku ahi, but even in that kōrero there's a message. Te kura o te ahi, that's the hottest part of the fire. And now, kua mate a nen, kua kore tērā kura. Without that scarlet of the fire, slowly but surely, my fire has dwindled out and become extinguished. So koira te message, I roto I tērā kōrero. And then I could say to my koroiwa te whare huia, hea koro, he pene tāu, hei whakamahi māku, and he would cheekily say, kia tai timu atu ki a koe, ngari kia tai pari mai anō ki au. Let it go out with the outgoing tide, but it must return in the incoming. And I'd say, why don't you just say yep, but give it back after? And koia tērā reanga, I whakatupuria mai ai, I roto I te mātotorutanga o tēnei mea o te Whakaaro Māori. Ka rere Māori noa I te mutu waha, o tērā hunga. So and that's beautiful, rather than just say, kei te paingari me whakaoki mai ākua nei, let it go out with that, so hea tāhua tērā momo, I roto I tā tīmoti ki ai, ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. So next we have a strategy at te whānau, and it's how to kind of grasp your language a little bit more quick, and it's time, place, and person. For those that haven't heard of this little strategy, time, place, and person, it talks about, first and foremost, time. You stipulate a time in your calendar, and that time is when you speak te reo Māori only. So every Tuesday and Thursday, you go home and you tell the whānau, all right, Tuesdays and Thursdays, 2 nights of the week from 6 to 7, reo Māori anake. Ko te painga o tērā taima, ko te wā kaipea, that's when you're having dinner, nice easy sentences. For some it's a quiet hour, but for others, homai te tote, ho atu te parawa kia mam, kei hea te naihi, I pēhea te rā, I pai te rā. So you can just have a little nice conversation depending on your command of the language. Now what happens is that Tuesday to Thursday turns into, that was pretty cool, let's do Monday to Friday, 5 solid hours of the reo. And then end up going, let's do Monday to Sunday, we're getting used to the 6 to 7, 7 solid hours of the reo. Then you think, let's try 6 to 8, all right, 14 solid hours of the reo. Then you say, let's do 6 to 9, 21 solid hours of the reo. So this is the time, place, our time part of time, place, and person, because mō ngā tamariki e haere nei ki te kōhanga me te kura kaupapa Māori, they've already got 6 solid hours from 9 to 3. Then ka hoki ki te kāinga, they've got a 4 to 9 to do as well in te reo Māori, because as soon as that bell rings, ka pai, wa te au ki te kōrero Pākehā. Okay, and that's what our tamariki do. Unless you're my tamariki, they know that not speak English to me anyway.
That's the time part of time, place, and person. The place is also another easy one. You might decide, okay, at home, lounge, and kitchen, wāhi, kōrero Māori anake. When you step foot into that place, you're not allowed to speak te reo Pākehā, okay? It doesn't matter who's in the room. If they're speaking English, you're replying in te reo Māori. Ka pai? And then if you want to speak English again, you have to step outside of that room. You might go to work and you'll go boardroom and smoker room. Ka pai? Kia tū koe ki roto i e rā wāhi, ko te reo Māori anake te karawhiu. Ka pai? That's the place part of time, place, and person. The last one is the hardest, e te whānau, and that's person. Me kimi koe te tehi, i e tehi, hoa kōrero rānei. This is the hardest one. You have to find a mate that's keen to jump on the wagon with you and speak te reo Māori until you die. Ka pai? And he ahua maha tonu waku hoa kōrero. And there's a couple in here as well. Taku tuahine a kahurangi, he maha actually. And I'm so comfortable in speaking te reo Māori to anyone that wants to speak te reo Māori to me. Ko aku tamariki, me aku mokopuna aku hoa kōrero. Ko whakapua kina kēhia te kōrero, kā rau e kōrero Pākehā ki a rātou. And any of my mates, like one of my mates 10 years ago, after gym workout, he said, e hoa, can you speak Māori only to me? I says, easy, shake hands, and pretty much to the death. And ka hariru, and it's been 10 years from the August the 13th, this month. It's been 10 years. Kāra no kia kōrero Pākehā kia māu anō. So, and aha kua te kaupapa, aha kua te horopaki, aha kua te tai ao, e noho tahi nei māua. It might be a meeting, it might be a wānanga, it might be a class, it might be a tangihanga, it might be at a party, 2 a.m. and everyone's going, vai te kōrero Māori tonu te tōrua nei. And kei pono tērā, doesn't matter what state we're in, we're speaking te reo Māori. And as soon as you shake my hand, it's to the death. I will never speak English to you again. So I've got quite a few hoa kōrero that I've never spoken English to in my life. I tūtaki māua, mātau rānei te reo Māori, and koira te karawhiu, reo Māori anake. So anyone want to shake my hand? Yeah, I'll see you at your tangihanga. Yeah, I'll see you at your tangihanga. So person, okay? Kimi hia, te tehi, e tehi hoa kōrero. And I'll tell you an easy one, tamariki. Your tamariki mokopuna. Your tamaiti or your mokopuna is not going to go, then you use the direct object marker in that agent emphatic sentence structure, grammatically incorrect. They're not going to say that stuff. Kei te pirangi noi ho rātou ki te kōrero, and they're just learning, A lot of repetition and all of that. And he māmā noi ho. Okay? It's when they get to this age, and you get on the wagon, they go, shameos, mum. They don't speak Māori. Hey, shameos, papa, what are you up to? Okay? But these tamariki mokopuna right here, they're just trying to learn how to talk and say words. So, prakatihi tia tō reo. Hey, māmā noi ho tērā i te whānau. Ka pai. I've written a couple of books, and I classed this one as my first one. This is my master's thesis, 2013, and it's entitled Tarawhai Tāngata Rau, and it's about the attributes of one of my iwi Ngāti tarawhai. My second book that I wrote, it's a set of books, and it was a set of grammar books. And I was looking through many grammar books that I've used over the years to figure out everything and anything that I can learn about grammar, because I'm so passionate about grammar. Bearing in mind, I'm still learning my reo and still learning aspects of grammar. And what I decided to do was pick 10 of the most common sentences used in daily discourse and write one single book about each of those sentences. Number 1 is nominal sentences using nouns. He aha tēnei, tēnā, tērā, he aha e nei, e nā, e rei, and even the whakakahoretanga. He pene tēnei, e hara tēnei, te pene. So that's what book 1 consists of. The first half of the book is examples, explanations, where we're going wrong, how to fix it up. And the second half is pictures that you have to use what you've learnt in the first half to make sentences out of according to the pictures. Now, book 2, rere mahi, and rere mahi poto and rere mahi roa. So this is active verbal sentences, all right? Kei te pānui hau te puka puka, and kei te pānui puka puka hau, and tenses from E all the way through to ka. First half is the same as book 1, second half is pictures, and you have to make up sentences. Book 3 is whakakahoretanga, okay, negating book 2. Book 4 is rere hāngu, passives, and it pertains to book 2 as well, so we're just passivizing all of book 2. Book 5 is negating the rere hāngu or the passives. 6 and 7 is agent emphatic sentence structures. 8 is rere tu āhua oti, which is stative verbal sentences. 9 is the complex particle ai.
And the last one, it needed its own book because it was such a big kaupapa, this simple sentence, hea hai. Okay? Why? It's such a big kaupapa. Why in past, present, future? Okay? Negating the whys. Why did you go? Why didn't you go? Why are you going? Why aren't you going? Why will you go? Why won't you go? All right? All the answers from nā te mea, no te mea, I te mea, tā te mea, tō te mea, I nā rā, I nā hoki, and all the rest of them, as well as a more native way of saying, nā te mea I pirangi ahau, he pirangi nōku. Nā te mea kārau I pirangi, he kore nōku I pirangi. That's such a big book because it has to incorporate all of the tenses. All right? So those are my language books. And then following that, in 2019, I whakaibok aku mea. So this was to cater for the different learning styles, especially the audio-visual learner. So you purchase the ebook, and it gives you everything that's in the book anyway, but on your phone and also on your computer. And the added bonus is that there's an animation of myself taking you through the book. Apai? Going back to 2017 at te whānau, ngā pepeha o te arawa, I started with, I thought it was a good resource and researching all the different pepeha around the Rotorua Lakes District, 3 parts of the waka, te ihu, te takere and te kei. And I'd like to finish that series by doing ngā marae o te kei around the Ngāti Tūwharetoa area. So there's 38 active marae in the takere book, and it goes from maunga all the way down to the marae and the whare and the wharekai. And then the ngā pepeha o te ihu is the coastal side of Te Arawa, from Tapuike and all of them all the way through to Maketu down to Matata. 14 marae in that one there. My most recent publication at Te Whānau, and I say this in all humility, is my PhD that came out in 2020, and it was actually looking at the state of the reo of Ngāti Whakauwi. What I like to do is always give back to my iwi, which is Ngāti Tarawhai was my master's thesis. My doctoral thesis was Ngāti Whakauwi, and I need to do something for my tūhaurangi side, okay? And that's what I always like to do, is just somehow give back. Tēnā koe hoa. So, we don't just story write in books, we also story write in compositions as well. And going back to the waiata that I sung, expressing my grief and my anger towards my nan and koro's generation and even their parents' generation getting smacked for speaking the reo, and something that I love doing. I like my uncle Rangitihi, who I hold in high regard when it comes to compositions as well. Telling story through writing song. We're very fortunate to have these stories being told through cartoon form. Pipi Mā, we've got one of our babies over here, Atareta, who is one of our dolls and also the character ko te hea, ko Titoki, te mea mau mōhiti ana. And then, of course, going back to around 2013 anyway, where we got the opportunity with my good friend Pānea and my good friend Leon to direct, translate and quality assure Tōra Mātātoa, Pāparakapi, Bubble Guppies, Tima Umizumi, Te Kauwaka Avatar, and also SpongeBob Te Rauporofa. And so those were neat to go to get involved with, and very fortunate to have my tamariki also carrying out roles. My boy was Boots the Monkey, and also my boy and my girl were characters, and all of them actually except SpongeBob, that was more of an adult cartoon name. Hey. Yeah. Ka pai, all of our babies here that had the opportunity to be the voices are all from this whare tonu, okay, tēnei whare tonu nei, all of them Ngāti Whakauwe and other tribes as well. Ka pai. And that's this one here, Pito Pōtiki, the baby, that was my daughter, Niwa, rongo mai a Niwa. Yeah, you know, our kids are growing up, and I was just speaking to Kristen the other day, actually, and saying, now, you should carry on with the cartoon, but now they're growing up, and keep the same voices. Anyway, ka rau te mohio mena ai rānei ka whakatituki hia tērā tono aku, ka pai. And a couple of, we're just going to run through these. These, I won't bother reading these. If you're a fast reader, you can read them yourself, but particular pukenga or attributes of a kaituhi. Kaituhi Māori, Reo Māori, hey, me mōhio tātou ki te reo. Ahakoa iti, ahakoa nui tō mōhio ki te reo, a kāti me mōhio tonu koe ki tō reo. Hey, nou o tirano tātou te reo Māori.
Manawa nui, okay, hard work, all right, nothing comes easy. Okay, upoko maro, being stubborn at times, okay, might go hand in hand with persistence, but good writer has to be a bit stubborn. You have to take criticism as well when the editors come in and look at your book and say, actually, what about this, this and this? Kawe pāma mai, hey, because these are experts that are coming in to critique your mahi and actually help you to get better. Okay, te whakaoti wawe I o mahi. If you got a deadline, finish it on that deadline e te whānau. Some of us are a bit koretaki with deadlines, eh? And I'm guilty at times. E nei, ka pai. Ngā kau whakaiti, be humble with your mahi and your kōrero and all that. And kua puta ke te kōrero I a whaia mā kua hei te timatanga rāno o tēnei kauhau. Ne, tēnei mea ko te ngā kau whakaiti ko te Reo Māori e. Alright, me mōhio ki tēnei mea ki te rangahau. Ki te pātai mai, hea tēnei mea te rangahau, although I'm still trying to figure that out. But writing, including fiction and non-fiction writing, requires research. You must research settings, facts, characters, and more before even picking up that pen. Imagination, okay, imagination's a big thing with story writing, both fiction and non-fiction, I believe. And this weri here, te wete reo ei, mēnā he puka wete reo, me tika te reo, I roto I ngā puka puka. Okay, whether it's a beginner level or an advanced level, your reo in these books, whether it's a children's book or even a government document, that's not a story though, but you know, te rā taumata o te reo, me tika te wete reo. Because it's going to be read by people who hold you in high regard, and if they see a mistake, that they don't know it's a mistake, they're going to think it's right, and they're going to say, well, e ai ki a mea, anei te rerenga kōrero. So that's why we have to be, you know, we have to, me hoki tātou ki te kura, e mohio ai tātou ki ngā huatanga o te reo, pēnei te wete reo. And don't be afraid to get your mahi quality assured. Even the best make mistakes. All right, and we even make mistakes in a short email, ka pai? So, yeah, always get your work quality assured, because once it's published, ka puta ki te ao, eh? Ka pai. Now, anei ngā storyteller o ngā rā o tua whakarere, kia ore hoa. Anei ngā storyteller o nāiene kua tātou tamariki mo kopuna. Ki te he te reo, e rango nāna e ngā tamariki ka he hoki te reo, ka puta I o rātou waha. Ki te tika te reo, e rango nāna e ngā tamariki, ka tika hoki te reo, ka puta I o rātou waha. So, ko te kōrero whakamutunga e meana, me tika te reo, kei pōhehe a tātou tamariki, kei te tika te he, kei te he te tika. He kōrero nui tērā e te whānau. Hei whakakapinga e te whānau, nā te mea kua rahi pēnei pahu ne. Nei te tehi kōrero nā taku kau mātua nā te whare huia. Ia e meana kāti tā tātou tangi kia rātou kua riro atu. Tēnā tātou ka tahuri ki te kumanu I tō tātou reo, kia tūtonu ai te whare kōrero o te motu hei whare tāwharau, mō ngā huatanga o te reo haere ake nei. Arā kia mau te rongo maiwhiti hei moko mo te tūākiri o ngā tātai a pōpō, kia nguru ai te ao I te pō I te ao. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kei raro. Tēnā pēr he pātai ka pupuri ngā pātai ki te mutinga kao. Ina nei ngā pātai ki anaha. Haramai. Kāre kore he pātai. Wā, e tehi, e pāna ki tēnei. He pātai tāku, anaha, ki hea hokuna e ngā puka. Ngā puka I ki te ai e mātai. Ki hea hokuna ai, kei roto tonu ngā toa, ki tō pātukutuku rānei, ki hea. He māmā noiho kia tiro hia tā mātou pai tukutuku, www.kotihi.co.nz. Kai reira te hiwāhanga e whakatairanga atu nei I ngā puka. Wete reo nei me ngā mea o te tauwi, me ngā mea pepeha. Ka mutu, taino atu ki ngā e-book. Māmā noiho ki te hoko I ngā e-book. I tēnei wānei, kātahi anō, ka pau ngā puka, nō reira ka mate māu ko taku wahine ki te tono atu anō. Kia, yeah, and then nā te mea ka ki te koutou I te sold out. But, yeah, so hopefully
our printer will do another batch and then ka wātea anō kia hokuna i te hi puka puka. But yeah, e wātea ana ngā e-book e te whānau, mena e hi ana ki te hoko. Ka pai, www.kotihi.co.nz. Te Reo Māori is graded. Okay, actually, ka tukuna te mea nei ki a koe ni, kia rangonai. You can elaborate a little bit more. Ko tētai o ku whakaaro e hangai ana ki te mātaurana o te reo Māori me te whakaako i te reo Māori i Wainganui ngā kura ko ngā pai aru angitu. So achievement standards and grading, I think it's detrimental to te reo Māori to grade the language. I think it categorises it and values it in accordance to a Western model. So he hao whakaaro. Tēnā koe i tō pātai. Ka mutu e tino tautoko ana hau i tērā whakaaro. Nā te ao Pākehā e noho nei tātou, he ua kia whakamaori hia anō o tātou hinengaro. Ko te o tātou e kōrero hia ana, ko te hunga kaiako o tira ko rātou, ko ngā mana nui, e noho nei ki te ata wānanga i ngā whakamātautau, i ngā pai aru i te aha ke atu rānei. And I think, first and foremost, what we do see is in the success rates, our tamariki are succeeding very well in kura kaupapa and whare kura, because it pertains to our tamariki Māori. It's a Māori structure for Māori kids. But then when you put them in a Western framework, of course, depending on how they are raised, the majority of our tamariki were raised in a Western framework, so they also succeed in that way. But what we do know is that we're finding these seeds in our tamariki, we're watering them, and we're watering them with wai Māori, wai ora and wai Māori, to bring out the best of our tamariki, and they're really, really succeeding from that Māori framework, I suppose. So it's a matter of a lot of ki au nei, it's a matter of kura coming up with Māori frameworks, actual Māori frameworks, hei whāngai i a tātou tamariki. So the hard thing is that a lot of what we're led by and guided by is Pākehā. And kia mārama, kia tātou katoa, he Māori a tātou tamariki. He pito mata i roto i a rātou, ko tā tātou he kimi te kākano, ka whāngai hia, ka whāinumia ki te wai, e kite ai o rātou pūmanawa, nā wai, ka whakaako nā atu, e puta ai ngā pukenga. I don't know if I answered your question e te tuahine, but I think whakaaro Māori has a huge part to play in our tamariki and mokopuna's success. While you've got the microphone, a brilliant presentation. Oh, kia ora anku, tēnā koe. Wonderful, and I know you have other skills than everything, because at Kura, at Western Heights, you were the best guitarist we had there. So there's a passion. What I wanted to ask was, outside of this beautiful passion that you have here, what is something else you do? Like Wharehuia went away to play golf and do some. What else is a passion? I'm very passionate of trying to be the best papa and koro. That's one of my goals, and if I achieve that, ka pai, kua e ia hau tērā wawata oku. So I am very passionate about that, actually, just being a good person, trying hard to be humble as well, being a good husband, trying to be a good husband, and only one person can tell you whether that I'm achieving that or not. But other than that, I love laughing. I love joking around. Yeah.
and catching up with my friends, of course. And so I used to surf, and that's an old life, that one there. Probably can't even get out the back anymore. And also, I need to get back to the gym as well. That was something I used to be passionate about, and I have to get passionate again about in regards to that, uncle. But koe pia. Yeah. Kia ora, uncle. Tēnā koe. I love watching the show Whaka Māori, and I watched the first episode of season 2. And what I loved was the kupu mino, and how I find our tamariki use kupu mino a lot because e tahi wā kāre te mōhio i te kupu Māori. And what are some strategies to, I suppose, enhance that creative thought process for our tamariki? Because I know some of them are quite natural and they'll take naturally to that creative thought because they think kupu mino are there. But what are some things that we can do to aki e ra whakaaro kia panoni ai te reo? I'm a fan of kupu mino, loan words, transliterations, and I believe there's two parts to that. There's the ones that sound just like the actual word. It's called a loan word because you loan the sound from a different language, whether it's loaning it from the English language, from the Spanish language, or whatever. That's the reason why it's called a loan or borrowed word. You're borrowing the sound. And another part of it is a word that we make up to do with whatever it is. And some examples I gave on Whaka Māori was like aeroplane, which is aeroplana, sounds just like aeroplane, and wakarererangi, vehicle that flies in the sky. So there's the other part of translits and loan words. We've got the likes of taunga wakarererangi versus eropota. And but I think that as long as we're still upholding the mana of the rules with te reo Māori. See, because I'm not a fan of words like ankara. Ankara, my daughter once, she said to her whaia pānia papa, he richi koe. And she was actually serious. That was her word for rich. He richi koe ne whaia. And mena kei te whakarongo mai a pānia, kua mahara tonu ia ki tērā kōrero ana. That's the one thing that reminds her of that daughter of mine. But I think making sure that the syllables still end in a vowel, like they should. And because kupu mino have been around since 1769. They came on the ship. It was a fork and a knife and a plate and a chair and a table and all those, and a book and a whatever. And right to the monocle, which was a mohiti, and then the spectacles, which were ngā mohiti, plural. Actually, whether that's a loan word or not. Anyway, they've been around for a very long time. And we had no choice back in those days to make kupu mino, because, knife, awo, naihi, fork, pauka, table, tepu, because a lot of times what I did find out about some words, when you create words, anyone in this whare can create a word. All right, you create a word, you make it known, next minute it's in te aka dictionary, okay? It finds its way there somehow. And it becomes famous, and then everyone thinks it's an old school word, but you just made it up last week. You don't need a license. You don't need a translator's license to create words. You can create your own. Ka hau te rongo. Katahi katai ki te papakupura. So, just upholding the mana of those rules of te reo Māori, and because they still, as long as they still somewhat sound authentic as well, rather than the ankara and there's a couple other words that I don't like, but anyway. And with me, when it comes to loan words, if there's a more tuturu word, sometimes I'll probably more than likely use the more tuturu word. And then when I'm lazy, like wakarererangi, that takes long, I'll just say aeroplane. Hey, so when I'm lazy, I'll say the other word. But when it definitely comes to places like hamutana versus kirikiri roa, I won't say hamutana, because I'm acknowledging the man, Hamilton, and all his doings back in the day. So I'm a kirikiri roa guy, and that's when I'll go the tuturu way. Kia ora. Tēnā koe, I au nā pātai. Kia ora rā. Kia ora rawa atu. E kare, tēnā rā koe. Kare kore he pātai anō, me he wā anō ki te tuku i aua pātai, i tātātou haerenga ki te kai te hapa, muri atu. Pai muri i te kōrero a Reikura rānei. Nō reira kua tae ki taua wā, ki te kōrero
ki te tono i a Reikura ki te haere mai ki mua, ki konei kōrero mai ai, kōrero ai ki a tātou. Kei hea koe Reikura, kei konei, ka pai. So, you see, introducing Reikura is the same problem. I mean, it's not like that problem went away in these last 25 minutes. Just before I do introduce you, I believe I have 3 advertisements. This is the advertisement break. You would have seen Rangitihi just come along here. So there are 3 things now. 3. Which way was it? There are 3 ads that I need to give you. Truly, the first one is if you would be just so kind and take a survey form on your way out. Ki reira tuhi tuhi ai i ngā kōrero. We know how to play the game, some of us. We know that our funders will require some feedback. Therefore, those of you who are used to that world, you will help us out, no doubt. The second of the 3 ads is that we have some merchandise in whakatūria, so take your Visa card with you when you go for supper. And the third of those ads is we have a gala dinner on Saturday, and there are a few tickets left. For a mere $100, you will have a lovely evening on Saturday. That is what is going to draw our Kupu Festival to a close. Kua mutu ngā whakatairanga. Same problem with introducing Reikura Kahi. So I won't read her many accomplishments, although, you know, often we hear someone say, stay in your lane. Now, this is a problem with Reikura, because you have to sort of say, stay in one of your 10 lanes that you are very good at, in your film producing lane, or your advocacy for te reo lane, or your Wina Matatini lane, or your national politics lane. How could she possibly avoid being in that lane? Or the tribal politics. There are too many. I'm very, very keen to know which lane she is going to take tonight. Nō reira, koutou, Reikura Kahi. Tēnā koe whai. O tira tēnā tātou. Tēnā tātou e noho nei te āhurutanga o tēnei whare. I te āhurutanga o te reo Māori. I te ahi nei. I tono atu au ki takutungāne kia noho mai koe ia te kai kōrero tuatahi i runga i taku mōhio. Ka hōhonu rawa ngā kōrero. Ka waiho mai ko ngā kōrero māmā ki au. Nā reira, tungāne mihi ana. E mihi ana ki te rawe ngā kōrero. Good question there, whai, which lane? I think ko tātou katoa tērā, we all have a lot of mahi that we do. A lot of hats, and we put, one on and they take the other off. But essentially we are all of those people, and, that person, that one person holds within him or her all of these pukenga. And, we all hope to deliver them there as best as we can for our iwi. Iwi Māori whānui tonu, and the iwi that we ātoto nei, e hono nei a tātou ki te whenua. So ko tētahi o ngā tino kōrero, i au e tipu mai ana, he tō taua mo te reo Māori. Koera tētahi kōrero e karawhiu ana i te kura kaupapa Māori. Fortunate enough to be a ākonga kohanga reo, o te kohanga reo o Hoani Waititi, te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi, me te wharekura o Hoani Waititi. This year, celebrating the 40th year of kohanga reo o Hoani Waititi. Actually, sorry. The 40th year of Hoani Waititi and the 30th of te wharekura o Hoani Waititi. The first wharekura i Aotearoa nei. And in being a graduate of any of those kaupapa, it's up to you to uphold everything that they represent. So ka haere ana koe ki tētahi wāhi. Ana he ākonga no te kura kaupapa. He huanga no te kohanga reo. And all of those things make who we are, and I'm very proud to say that I'm an urban Māori.
And what does that mean? What does that mean when e mohi anau ko ai au? E mohi anau no Waikato, no Ngāti Hine i te nota, no Ngāti Porou no te whānau Apanui, no ngā kuki airini hoki au. Engari tangata mai au i runga i te marae o Haini Waititi. And my kuia and the Māori Women's Welfare League and Tāpita were instrumental in establishing te marae o Haini Waititi. Tuatahi. Hei whare āhuru a ia rātou. And e ki ana, he hunga ahi tere mātou. And when you're urban, you feel like sometimes that you're not attached as much to your iwi as you should be. But mo te hunga o Haini Waititi, we don't necessarily feel that way because we all know our tribal affiliations. We all understand and speak te reo Māori, and we all speak Māori te tamariki. But being he toa taua mo te reo, he hari haere te reo ki ngā wāhi katoa, rā wāhi ki konei, ki tō kāinga, ki ngā hui maha o a te Māori. He nui ngā hui a te Māori. Engari, he rawe ngā hui. E whai ana au, e tō wai ana i ngā kōrero a anaha me tāna ki ake. It's awesome to be Māori in this day and age, and to celebrate who we are and what we do in our reo every day of the week, every minute, every hour, and not be afraid of it, and not hide from it. And that has been a big change from my mum, who's bilingual, didn't grow up speaking Māori, even though my grandmother is a fluent speaker. She just never spoke Māori to her kids. And to myself and my siblings, we all speak Māori te tamariki, and which is the reason why we established ngā tūmanako, our kapahaka group. And basically it's a kapa full of raukura, no te kohanga reo kura kaupapa, me te wharekura Haini Waititi. And it's an opportunity actually, to be together and not drink and smoke and do all of those crazy things. Just be healthy and be Māori and perform on stage. But really, it's a time where we can gossip and also speak Māori te tamariki. And it is an immersion domain for us. We were free to speak Māori and be Māori 24/7. Next slide, vote. Kia ora. So ko te marae Haini Waititi. Yeah, we'll skip this one too. And this is the day our kura was open, and David Longi opened our kura. And that's by Katarina reading to Kawariki, my brother, and Tāpita. So this is the first day, and there's 15 of us at the kura. That's all we had. I was 6 actually, starting kura at 6, because ahua pake ki ake au i rātu. And so we're all excited because we've got this big, huge building that's ours, and ko whā Katarina tētahi o ngā kaiako. And I tell you, when I think back to whā Katarina te ahi kōko mataira, I think of a wahine, ngā kau nui. And you don't feel like you were, being forced to learn when you're sitting down with whā Katarina. She'll just grab a book, or actually, she used to just make up stories on the spot. And it depended what her story was about. Mena he haututu ana ngā tama. She'll have a story about tētahi tama mā tātoa, and how he wasn't a haututu, and how he was awesome, and he did all of these things. So he akoranga kei roto I ana pūrākau katoa. And ko ia tēnā. And we didn't have any rauemi, there weren't many books, and actually all our books were usually her books, ana puka puka katoa. And ko ia, kei te hanga ienei rauemi, whatever it was, whether it was the art class, or ko ia te kaiako mo ngā kaupapa katoa, mo te mahi toi, te tuhi, era āhuatanga katoa, ko ia tō mātou kaiako ko tahi. So, tamaiti ākona ki te kura kaupapa, tūana ki te ao, tauana. And koira e hari haere ana ki te ao, ki te whakaakona tō tamaiti ki te kura kaupapa. That your tamaiti is going to thrive. Your tamaiti is going to be the best that they can be, because they're totally immersed
and their reo and their tikanga. Right, next one. And one of the other hats is I'm also the co-chair of Te Mātāwai. And Te Mātāwai was, I'll say this, a response to crisis. Ne? So the petition for the Māori language was handed to politicians in 1972. Nā I whakanui tātou te rima te koutou o te petiana Reo Māori I te rātou. E ko ngā tamatoa tēnā, ko Hana te Hemara, ko Sid Jackson, rātou ngā te hunga I whawhai mo te reo. And Hana Jackson, Hana te Hemara, was a very good friend of my grandmother. And she used to come over to my grandmother's house. I spent a lot of time with my grandmother. I was brought up by my grandmother, basically, because I was the oldest mokopuna. As all nannies, you know, they take their tamariki, their favourite, that's them. So I used to be, you know, that little pepe while there's all these discussions are going on. You know, you had Titi Whai Harawira come over to my nan's place and they'd, you know, come up with some strategy about something and then they're off. And then ka hara mai a pet hohepa. And then ka pera no ngā kōrero. And so the efforts of many led to the establishment of Te Mātāwai and the Māori Language Act 2016. And ko rātou mā a pānia mai, huri haere te whare huia, huri haere te motu, kia kōrero tia e pēhea nei ora, e whakaraura I tō tātou reo. And so the establishment of Te Mātāwai was a response to crisis and a response to what is the best pathway for iwi to be involved in the revitalisation of te reo Māori. And e rua ngā taha o te whare o te reo Māori ora. And the strategy and the goal at the top of this whare is kia Māori ora te reo. And e haere ngā tahi ana te Mātāwai ma te krauna I roto I nā mahi kia Māori ora te reo. Engari, ki te taha o te taraiti, and the taraiti, as we know, ko ngā tangata whenua ena, ko te taranui, ko ngā manuhiri. So ko te krauna te manuhiri, I roto I tēnei whare. Ko ngā tangata whenua, ko tātou ko te Māori. And he rōpū taunaki tēnei, I ngā kaupapa whakarauora I te reo. A iwi a hapu, hapori anō hoki. So community-based revitalisation programs. And kia hoki anō te mana ki te Māori, ki te iwi Māori. Me hoki anō kia rātou e orai tō tātou reo. Koera te hia, koera te aronga nui. And I ahua panoni te kōrero a tāti e moti. Ka whakarere kia tika te reo, kia rere te reo, kia Māori te reo. And ko te whainga o te taranui, kia māhora te reo. Normalisation. And some people, you know, and I'm one of them, you know, feel that normalisation is a dumbing down of the reo. To make it palatable, ne, to the masses. And that's what Māori Language Week for me is to make it palatable for everybody. And it is about national identity, yes, and it is about everyone else valuing our language, te reo o te ao Māori, o ngā iwi Māori. But we need those, to a certain extent, to ensure that we can see, our tamariki can see, that everybody in Aotearoa values our language. And me pērā hoki koe, me tō whānau, kei ngā whānau Māori. Engari ko te ukai pōno te reo, that is absolutely, totally different strategy altogether. That is restoring Māori language as the first language of our tamariki. And we know, e tō wai ana I ngā kōrero ānaha, that if our tamariki aren't learning Māori, ka mate te reo. So, ko rātou anga ia pōpō, kei roto I o rātou ringa, te ora o te reo, but it's up to us as parents, kia tika te whāngai I tēnā reo, and ko te tuku ihotanga tēnā o te reo Māori. So, koira tētahi o ngā tino kaupapa, ki au e orai te reo I roto e ngā marae, I roto I ngā kāinga, puta I ngā iwi o Aotearoa, ngā iwi Māori. So,
by Māori for Māori. Koina te tahi o ngā whāinga o tēnā. And before I go through this, we're going to just play a clip. And now e āhua roa tēnei, and we'll talk about why I played it, why I chose this clip after we see it. So, ka tuku nātu. And ka ki te koutou, the sound is a bit up and down with this clip. And it was a live broadcast. So everything that's captured is captured on the day. So that's probably the only thing I'd watch out for is can be a little bit loud, quiet, koera te āhua. Māori reka ua ngā mihi ngā tangi ki a ngā mate tū a tini tini. Ki a ngā tini rau pare kawakawa ki a ngā mata kanohi o te pō nui o te pō roa, o te pō tiwatiwa o te pō kereke. Ka tau te pō ki o te hunga kāngaro, ti hei mauriora ki te hei ao, ki te ao, mārama. E koia tēnei, ko te whakarewatanga ake, ko te whakatūwhiratanga o ngā mai oro o rangiriri. Kia tō waitia anō rā ngā mihi kia koutou, e te iwi, e ngā mana, e ngā wehi, e ngā tapu, nau mai, haere mai, tauti mai, whakatau mai rā.
I roto tonu I tērā whakawhitinga kōrero ki te ake ai, te pūtake whakaohoho o kāwana kerei, me tāna hia nui, hia roa ki ngā whenua o Waikato, ki te hurumututanga o tātou te Māori anō hoki. Koia tonu. E te iwi, I konā I rewa ake ai te tongi kōrero a te wherowhero, me he wai e ka puapā heke I te rangi ki te whenua. Ka horo wai hō puapua kamimiti. Engari, a Waikato, he wai manawa whenua tuha e kore e mimiti. Ko Waikato, ko te iwi Māori, e tūake nei. So that clip was a part of a live broadcast on the opening of Ngā Mai Ororo Rangiriri. And my husband and I were the ones organising the live broadcast. Many dramas behind the scenes. But carefully selected the two presenters. One being Te Puhi Ariki, Ngā Waihono ki te pō, and also Te Okohoroi, and no reira mai Te Okohoroi. And all these decisions that we make in live broadcasts comes down to the question of mana Māori motuhake and reclaiming that narrative and who tells our stories and why. And just, a discussion, and we can have this discussion, it's absolutely, this is what it's all for, is that no taua wāhi, no taua whenua, tōku huatāne, no Waikato ahau. So us being able to broadcast that story with the guidance of our kaumātua, tō mātou kiengi, tō tātou kiengi anō hoki, I tukuna māua ko taku huatāne e nā mahi. And then also, writing the script, long nights of trying to write the script, and then ka tuku nātu ki ngā kaikaua reo, and they only say a few things of what I've written. Ka pai. Engari, e mōhio anau, kei roto I arau ngā kōrero. Aha kua tuku nātu, he tuku nātu ana I runga I te, he arahi noa I arau. Ki te kore e kōrero tia, pai ana. And why we tell our stories. And, I'm in two minds when it comes to live broadcasts. Live broadcast is, pulling people in and allowing a wider audience who can't attend a tinana, can't physically be there, but ka kite tonu koe. But the danger of that is that you become passive observers of your tikanga, passive observers of an event that you should be there for. Because e hoama, all of us that were there, absolutely overwhelming. E tangi ana ngā kuia. E tangi ana ngā kuia, ngā kaumātua, I tauarangi tonu. And, while I'm behind, trying to direct ngā waihono ki te pō and saying, no, stop. We're going to go cross over te rāhui. All of those things. Ka rongo tonu koe. And you have to be there to experience it. But, ka tuku mataora ki ngā tāngata katoa. And as Waikato, we do have a very strong media strategy, and that is to allow our uri that live over in Australia, most nui ngā uri o Waikato, kei ahi te reire noho ana. And we feel like they miss out on everything. So, all of these we live broadcast everything, I tell you. Ngā paukai katoa, e hiake nei ngā paukai te tau. Hey, live broadcast, you got Mokotini there with her phone, she's, and kia ora auntie, she's narrating live as well. But it's important to us, Waikato iwi, that our uri, ngā uri whakaheke o ngā marae katoa, that they are able to partake in all our events. But it's that being a passive, observing passively, our tikanga. And, to a certain extent, we do become a little bit lazy and think, I don't need to go to the paukai today, I'll just watch it on the Kingitanga Facebook, e pai ana. And we get to that point, and then you have fewer rangatahi, and it's more rangatahi,
it seems. Fewer rangatahi attending those paukai, fewer rangatahi engaging with ngā tikanga o te marae, because they feel more comfortable at home, watching it on their phone or watching it on their TV and just connecting that way, and that's how they engage. And so this is the downside of te tuku mataora I ēnā tūmomo kaupapa. But this particular event, te tūwheratanga o ngā maiororo o Rangiriri, it was an invitation only. So e noho tūmata whāiti ana a tēnei kaupapa. But we had a lot, interacting with the live broadcast via Facebook. E ngā wai hono ki te pō was answering a lot of their questions. So in that, there is a little bit of engagement there. But still, if we become, too comfortable with watching the live stream, and at the pēnei ana mo te matatene, we might get to a point where actually you've got half the people who usually come watching it on the live stream, on broadcast, on TVNZ, because they're mamake, because it's raining, let's not go, because we don't want to get wet. E rā tūmoa āhuatanga katoa, and that's the danger of it. But reclaiming the narrative is important, that we are producing, directing, and writing our own stories. Mena he pohewa, mena he ngā whakanui rānei I te kingitanga, he whakanui I te tūwheratanga o tētahi marae, te tūwheratanga rānei o ngā maiororo Rangiriri. How do we engage with that story is a big question. And who has dominated the narrative? And this is for puka puka, ātuhi, and for a lot of the films that we've seen in the past, ko te Pākehā, ko rātau ngā kai hautu, ko rātau ngā kai tohu tohu. Ētahi wā, ko rātau hoki, ngā kai tuhi, I ēnā puka puka, e tuhi ana I ngā kiriata. And so only now are we at a point where we're actually reclaiming that narrative. And we do have our own directors and we do have our own producers. And we do have a lot of our rangatahi who are looking towards being a director and producer, but how do we develop that talent? And everything that we do seems to be around a response to crisis. And we're always responding to something. Ka raupatu hia, ka whānako hia ngā whenua. And we respond to that crisis through the kingitanga, the establishment of the kingitanga. And these are important moments, but it's always a response. And are we taking the lead on the kaupapa that we feel passionate about? And I feel like I ēnei rā, that is te reo Māori. We are taking the lead when it comes to the revitalisation o te reo. And then you've got data sovereignty. And all the data that we consume and all of the data that we post, on everything, Facebook, Twitter, Instagram, ngā mea katoa. Do we understand what happens with that data? And do we understand how we need to protect a lot of the data that we have posted and a lot of the data that TVNZ post of us when it comes to te karere? Do we know that they put it straight to YouTube? Do we know that a lot of the kapahaka items go straight to YouTube because it's really accessible? For Māori, it's accessible for those who live overseas. And, there's no geo-block on YouTube. So everybody puts it on YouTube. But the danger of it is we no longer have any control over that waiata. We no longer have any control over that kōrero. And we really do become really accountable when we are involved in any event now. So when you're interviewed, someone can rewind that and go to YouTube and have a look and go, oh, well, you said, in 2019 that you were for this, and now in 2022, you've got a different story. And that makes us accountable, good and bad thing. So, all of these, when we reclaim the narrative, there are two sides to reclaiming the narrative and what we do to develop and ensure that narrative is our narrative from
e noho tūturu ana I roto I te Māoritanga, I te mātatoru o te Māoritanga. Next slide. So, ko te ka huri au ki te kiriata o muru. And muru really came about through a sit down, a cup of tea, all these things, you know, he kaputi te ka pupu ake mai te tahi kaupapa nui. And I noho tahi, taku hoa tāne me pāpātame, ka tuku nātu koe tahi kōrero. And, you know, they had a really, real full-on discussion about the raids. And my husband, Te Arepa, he spoke to Pāpātame about making a movie. But he said, Papa, you know, it's going to be a bit different. We have machine guns and we have helicopters, you know, and we'll just change the narrative on it. And I know, you know, during the raid, no one died during the raid, but that generational trauma that runs through all those tamariki that were impacted by that day continues today, and it continues to affect all the whānau there. And so this was also a response to crisis, a response to the continual oppression of our people and the continual oppression of our tikanga and kawa o tēnei whenua. And we'll just play this next clip, and then ka rere tonu aku kōrero muri tēnā. Please get out! Get on the floor! Down on the ground! Do you have a visual? I have visual on the horse rider. A ninja. Sir, I believe we have uncovered a domestic cell. Ahakoa pēhea. Kai konei mātou, Waikura. Is the shooter armed? Terrorist is armed. Stop! It's only a boy! An important thing when me and my husband make any movies or, you know, hōtaka pauaka whakāta is that e noho ana ko ngā tikanga me ngā kaumātua I roto I te whare e hangahi ana e nei kiriata. And with this in particular, it was 2 years of sitting with te poari o Tūhoi, with Papa Tāmati Kuja, a Papa Tame, and te runa, ngā runanga katoa I whakāhua nei mātou, te wāhi, ngā runanga waua wāhi. And so in Ruatoki, we had very long kōrero, e pērā ne, tātou te Māori, ka tino kōrero tia ngā mea katoa, e me pērā ka tika.
So I reira ngā kaumātua o Ruatoke ki ana, e tama ki taku hatane. Karai mō me nā whakai ana ki au, e whakai ana ki e nā tūmo ngā kōrero e mau ana ki tō kiriata. You know, and it just went through and through, 2 years. And e tika ana kia pera, he rā waho mātou. Ko pāpā tame, koia tō mātou kai ārahi, tō mātou kai hautū, koia hoki te tahi o ngā tino kaumātua Ruatoke. Engari me whānui ngā kōrero. So we do, as filmmakers, need to be very conscious of where we film and conscious that it's a living community. And ngā tāngata o Ruatoke, rātau katoa, ko ngā kaimahi o tō mātou kiriata, ko rātau hoki te hunga whāngai a mātou, ko rātau hoki ngā kai whakaari, rātau katoa, kārehe he wāhi, kārehe he tangata no Ruatoke. And he pera a mātou tamaua whakahaere i a mātou mahi katoa. So we do ensure that we invest also in the community. We invest in the hapu and the iwi and the marae. And a big kōrero within our crew. Ko te whāinga, we always try to have, or the head of departments, he Māori. He ua tērā i etahi wā, engari kangana. E rā o rātou, he Pākehā, well, it's a long kōrero about tikanga. Let's learn a waiata. Me tika te whakahua. And if there's a problem, don't go and bother auntie over there, hara mai ki au. Kei whakamau i au kōrero. So he pērā ngā whakahaere, ia mātou i Ruatoke. And another important area was Cliff trying to, speak tūhoi. Koera te whāinga, nā te haumihiata ngā kōrero, Māori, nāna e rā. Nā reira i noho ia i roto i te māta torutanga o te reo o tūhoi. Reo Marama, he had Pāpā Tipi, who plays his father in the kiriata, if you've seen the film. So Pāpā Tipi lived with him for about 2 months. Same with Whāroha Tepa, Whānoti, ki tahi atu. Ka noho rātou ki tōna taha. Ka kōrero. Koera te mahi. But, he was very fortunate that he tino ringa wera a whānoti. So she was cooking his kai as well. So, he got both he noho rūmaki I roto I te reo o tūhoi, me te reka o ngā kai o tūhoi. Tūhoi mau kai, he tino kōrero tēnā. I tell you, we had feasts every day. And koera te āhua o te haere ki te wāhi o tētahi atu. E haere manuhiri ana mātou. We were all manuhiri, and the tangata whenua did everything they could possibly do to make our stay the best stay ever. And I pērā rawa te pai. And I runga I ngā tohu a ngā kaumātua o reira. And something that the film industry does is they don't always look after the kaumātua and they don't always look after the kids. So, ko te tāmātou tino whāinga, he tāngata e ātatiaki ana I ngā tamariki, e tuku ana I ngā kai, ngā timo kai era, he pērā no ngā kaumātua. And another thing that, film industry does is that the crew eat first. Ka hore, kaua ki tā mātou kiriata, ko ngā kaumātua me ngā tamariki tuatahi. And, it's a change. You have to change the minds of crew who are used to eating first before what they term as the extras. Engari, e tikana kia pera, ko ngā kaumātua tuatahi. So, it's changing everything that is the film industry to how we are naturally as Māori. He whakaaro nui ki ngā kaumātua, whakaaro nui ki ngā tamariki. And, the journey to make that film was probably a lot more memorable than, for me anyway, than the movie. He rawa te kiriata. And ko te mea ke, it was absolutely, it's been successful overseas, and received awards overseas, and still going around to festivals, even though it was released last year. And it had its international release in Toronto. But we knew that at every point we needed our kaumātua to guide us
e tika ana ngā mahi. So they were the first to see the film, before even the Film Commission, which is not, usually the steps that anyone else takes. But e tika ana kia pērā. Because, he uaua I nei kōrero, ki te tuku I te ao. He uaua. So, ko ngā kaumātua I mātaki, the one theatre that they have in Whakatāne called Whakamax, the worst name in the world. But hey, and so I reira ngā kaumātua e mātakitaki ana I te kiriata. And I heke ngā roimata, I heke te kite a kanohi. Even though, obviously it's not, some of the kōrero in here is, dramatised. But e pērā rawa te mamai. E rongo ana I te mātaki tangātu o te hunga kaumātua I tēnā kiriata. Ka hoki ngā mahara. And that's probably the hardest thing, is that it was a reminder of what happened. And for a lot of the extras, era o ngā kiripuaki I mahitahi ki tō mātou taha. Being a part of it was a healing for them. Healing and remembering how far they've come. And etahi, e kāre no kia tino rewa I nā mamaitanga. But it did have a bit of healing in it. But I go back again to reclaiming the narrative and how important it is to tell our stories, and whether they be true or dramatised, e tika ana mā tātou tonu, mā mātou te iwi Māori, a tātou kōrero, e tuku ki te ao, e tuku, a tō tātou reo, e tuku ki te ao. Tai atu ki ngā kaumātua ārahi, I a tātou I roto I a tātou mahi katoa. Next. Nā reira, ka hoki e whakakōpani ana I ngā kōrero. Te apopo o te reo, ko tino rere tēnei kōrero, rere whānui. Ko I te apopo, e mohi ana tātou, ko a tātou tamariki. E hoki ana ki ngā kōrero ānaha I ki ana. Kāre ia mo te kōrero Pākehā ki ana tamariki. E pērā hoki au. I don't have 8 kids, but 4 kids, but low down on the scale, right? But in terms of, ānaha, āna mahi, me tana whānau, e rao koutou, he kaha kōrero Māori ki a koutou tamariki, e noho rumaki ana I tō kāinga, koina te whāinga, hei ngā tau e heke mai nei. And nā tā Timoti, tēnei e nei kōrero, and all the kapas, they all get Papa Timoti to do an item for them, and we always try and get Papa to tito our haka, and koe nei kōrero no te haka, no tēnei tau. And it was a winning haka. It was a winning haka, and my brother always tells me that, that they won the haka. He waves it in my face all the time, because I said to him, before we decided that, yep, no, e tika ana tēnā haka, kāre panunitanga, no, a pēnā te rere. I said, bro, oh my gosh, it's the shortest haka in the world. Couldn't you lengthen it out a bit? We're in the front the whole time, and you come in front for 2 minutes. I'm like, 3 minutes at least there. So it was the shortest haka in the world. It actually was. It was scraping to get to 2 minutes. But nā runga I ngā kupu a tā Timoti kāretu. E kore au e heke he kākano rangatira. Ko au ko te ao Māori, te whakawehi o te riri. We will never be lost, as we are descended from a people of pedigree. We, the Māori world, stand ever defiant. And I think if we, go back to everything that Anaha said, and just, the few things that I shared with you this evening about reclaiming the narrative and telling our stories, and we should be telling our stories, and we should be investing in our tamariki and developing our tamariki to become the next, Taika Waititi, or the next producer, Oscar-winning producer, Oscar-winning director,
or, you know, the best teacher they possibly can be, or the best lawyer they can be, whatever they want to be the best, and I continue to use this kōrero in every presentation I make. Ko te nuinga o te wā, hoki anau ki te kura, because I'm also the board chair of my kura. So, ka haere au ki ngā reanga tuakana, ka ki atu au, hei, e kore au e heke, he kākano rangatira. You know, he whakaui a rātou, he aki. Haere mai ki te kura, me whakaoti a koe, au mahi. Engari, kei roto hoki ngā ringaringa o ngā kaiako, ngā kupu whakahihiri a koutou. Harei te mea ko koutou, kei a koutou te mahi nui, kei a rātou hoki te mahi nui. So, you know, it's a partnership when it comes to learning. Like Anaha said, you know, as teachers, you also learn, and you also want to learn, and you continue to learn. And as students, you feel like you're always learning, but you want to continue, hopefully you want to continue to learn, so that you can also, you know, hand on and hand down to your tamariki or your learnings, and hopefully, you know, in the future have a joint aspirations and moia that your whānau can follow, and strategies in order to succeed. And ko Papa Timoti, through my whole life, has been a person who's always, you know, got something really, really bad to say all the time. I au i te kura, I Waititi. And, you know, I always heard that, God, e kui e, tō reo. Or, you know, I au i te kura tuatahi, whare kura. And then, you know, recently at a hui, before he went overseas, he started growling at me for nothing. I didn't know what it was about. And Pānia turned to me and goes, I'm sure that's for you. So, e whai anau I ana tohu I a te wā. Piki heke, e mō I anau ko tāna. Hia, kia whanake au, kia māro taku haere I te ao. And I take all of those, you know, ahakoa e pēnei aku kōrero. E aroha mai nei ia ki au I ngā wā katoa anō hoki. Engari ko au a kupu tohu e mau ana, e titi ana ki te ngākau I a te wā. Hari haere ana kupu, hei hoa haere māku I roto I aku mahi katoa. And so, you know, on every film set, whether it be TV, film, or, you know, at least doing a small little kōrero to a media class at a kura auraki or at a kura kaupapa, it's that same, those fundamentals is reclaim that narrative and tell your story and continue to be who you want to be and know that your whānau, your iwi and your hapu is always there to support you in everything that you do, because they have been for me. And if you don't know who your iwi and who your whānau are, then find them so you can find a support. And they don't have to be, you know, a toto nei tō whānau, but it's that click that you always need, you know. And pera nā kōrero Anaha, you know, his bros, e pera. We have to find that click to support us through everything we do. And ko te ako I te reo, ko te kōrero I te reo, you know, you need that person or those people always. Ka mutu aku kōrero I konei. Tēnā tātou. Me he pātai, karawhiua mai, ki te kore, kai. Ora rā. Tēnā koe Reikura. Jeez, kāre kore he pātai, hoi anō. Kei riria e Auntie Bunsi, ne? Nō reira mā koutou e pupuri, wā koutou pātai, ka karawhiua I tāna tāinga atu ki te wharekai. Kei te pai tērā e kare mā? Tēnā koutou. Nō reira, kare? Kare a Kathy Juicy konei, engari kei konei tana whanaunga, kiri whanaunga, a Thomas na koia tetei o taua hunga I whakaturi ake ai te petihana Māori, mau e kōro. Tēnā tātou.
Ka rongo atau ngā ingoa e whakahua ana mo te tīmatatangi ki ngā whawhai o te reo. Ka tupu mai, te aroa i ro te taku whatu manawa. I runga ka tēnei tū i runga te hu Māori kia aheu ki te koro mo tuku rōpū, te Reo Māori Society. No te mea kai te kite au kai te rongo atua, ko kore mātou e rongo ngia i te motu, e rongo ni hia whānui, e rongo hia paku nei hoki. Nō reira, ko kaha hau ki te tū, i reira i taku tūru mai te whakahuatanga mai o te ingoa ngā tamatua, e pāupau nei taku whatu manawa, me te taku pēhanga toto kōpiki, me taku iroi ki te atua, kia kaha au ki te tū, ki te koro mo taku rōpu. Tēnei rōpu ko te Reo Māori Society i tīmata, i te whare wārango Wikitoria, i taku pāpa a Koro Jews. Nāni tīmata te rōpu, nāni tīmata te tari Māori, o roto o te whare wārango Wikitoria. Nā rā, i te tīmata tango te Petiahana, ki roto o Akarana, ka whakapā mai, ka waia mai a hana ki tuku pāpa a koro, ki te ui atu, mo te tai āwhina mōna, i te kohi hāri ngā hāne tanga mo te Petiahana. Nā ka hārea tuku pāpa a koro, i tana tamahina Kathy, tana tamahawhai, me te rōpu te Reo Māori ki te ui atu kia rātou, pehewa rātou whakaaro. Whakai katoa te rātou, kia tautoko i a hana. Nō reire te rā i tae mai, i tae atu hana ki te whare pāremata, me wana kai tautoko, ko te mātou rōpu te Reo Māori, te rōpu nunui, hei e tautoko ana ai i tērā rā. Hāunga ko Kathy kai roto i te whare, te kihiri o Ngāti Pōleke, e whakatau kai, kia mo te rātou whakatakota i te peniana. Me tana pēpi hau, taku i rā mutu tuatai, ko te kapunga. Ko kore ai pirangi te maua ki waho. Ngāi kei tana taha, ko tana tama a kia mara hei āwhina i ai ki te takatu kai māta, te iwi katoa. Nō reira, kia koro atu Pākehā tēnei wā. Te Reo Māori Society, we're the movers and shift shapers of the movement for the survival and the revival and the renaissance and the restoration and the revitalization of Te Reo Māori. And ka tīmata rātu i te tau whiti te kau. And ka no ke oti, tā rātou whawhai no te mea, kei te whawhai tonu taku tuehina e Kathy, ki te kāwanatanga, me te tari mātauranga, i te tā rātou whānua te ahu matua, kia taka mai ngā pūtea me ngā rau ebi, kia pai ai te rere atu tērā waka o te aho matua. Nō reira, tēnei taku tuake ki te whakamohea kia tātou. Engari, mohe anō, ia Kathy te kohanga tuatahi, i whakatū ki roto i tuna whare i tapu te ranga, Island Bay, ana ka karangahia ki ngā māma kia hara mai ki te koro Māori i ara. Korea te reo o te tautua ki ngā tamariki. Haunga tingo te kohanga reo, ka no kia whānau hia i tērā wā. Nā oku kōka, Auntie Iri, tawhiwhirangi me Auntie Tiliwiri, nā rāua tērā ingoa i whaka pēnei te hōtaka, pēnei te horopaki nei, tawa ingo kohanga, hei ingo mo ngā Reo Māori, whakako i te Reo Māori. Nō reira, tō mātou rōpu hoki i roto i a mātou mahi o te whare wānanga, i hāre mātou ki wānganui i ngā kura i Pōneke, he whakaaturangi ki ngā tamariki o ngā kura i te āhuatanga o te reo. Anaka mahingia mātou i tēnei mea te pōhiri, me tēnei mea te tangihanga. Me te waiato ngā mōtetea, kia kitingia rātou, i te āhuatanga o te reo Māori, me wana tikanga katoa, e pāna ki ngā tikanga Māori katoa. Tārano ki ngā kawa, me te tika me te pono. Ēnei mahi nui, koera hoki te tīmatatanga o te reo, ngā reo irirangi o te motu, te mātou ropu, i whawhai ki te kāwanatanga, kia whakatū he reo Māori ki runga i ngā reo auraki, me ngā pauaka whakaata. I te reo Māori,
5 miniti nohi i te rā. Nā wairea muri tērā ka tū hoki a te karere, 5 miniti, 5 miniti rānei. Engari, koe ra ke te tīmatanga o te whakatū o ngā reo irirangi Māori o te motu, rua te kaumārua. Tētahi no ngā iwi katoa o te motu i roto o pōneke ko te upoko o tīkara tērā. Anā, te tīmatanga o te pauaka whakaata, whakaata Māori iwi nei rā, koe re ke te tīmata nā tā mātou rōpu, i whawhai i aki ki te kāwanatanga, ki te kapu reihana, whakapāoto reo, i whakatakoto mātou te mātou penihana, te mātou petihana, ki te whare pāre mata, hei ui atu ana mō te pūtea me te rauemi i te tau white te kau māwaru. Koe tā mahi o te mātou rōpu. Nō muri mai tērā, ka puta mai, ko te pauaka whakaata Māori. Me koro atu i tēnei, e haranake ko mātou, anake i whawhai mō whenei āhuatanga. Nō ngā tāngata katoa o te motu rongo nui, e hāpai nei ia mātou i te kaupapa, engari kāre māku te koro mō rātou. Anaka i kite atu tako hoa dona i kone i muara, tērā pia ko hoki atu. Mātou tahi wera i roto i te huinga rangatahi o ngā whare wānanga o te motu, ia tau, kau hi mātou ki te whawhai mo te reo Māori. Āmuri atu tērā ko tīni tona ingo ko panoni ki te huinga rangatahi. Nāi nei ko kite au, ko te huinga tauira o te ao, marama, hoa ko moko puna kei roto i tērā rōpu. Hāto rātou mahi ki te waipauna, he haka, he kani, kei te kita tau wetai, mau pia ana, mau pātara pia, ka whakara, ko rere kia hoki te āhua tui nei rōpu nāne. Engari, ko tērā tō rātou wāhi nāne. Ko mahia te mahi nui, e wā rātou pakeke, e wā rātou kraua kuia, ana, ko tērā te wāi a rātou, ko ora i a rātou, i roto i te whakatū o ngā kohanga reo, me ngā wharekura reo, me wera āhuatanga katoa. Anā ko Kathy hoki tētahi, ko e te matakite mo te tahi o ngā matakite, mo te kura kaupapa o ngā reo, rātou ko ona kōka, a ngoi pēwhāregi, me kāterina mātaira, nāna i āwhina iāia, me te rātou rōpu, kia tūtene āhuatanga o te kura kaupapa Māori me ngā wharekura. Nō reira, tēnei taku tūake ki te whakaputa i nei kōrero toru. Ei te āmai tau wau, kai te whakaro au. Kai te paroli, te haere o ka kōrero, kai te āhua he te whakaputa mai, engari. Ko te mea nui, ko kahau ki te tū atu i tēnei hui, whakahira ki te kōro atu i wenei kōrero paku aku. Nāne ka tū atu, ka mihi ki ngā kai kōrero, ānaha, ko tino whakamiharo atu au kia koe e tama, ko pirengi ata. Te rapu haere o taonga, ko kete au kai runga te kūkara, ana nā atu te huarahi kia tai atu e nā rauemi kia. Me koe hoki reikura, ka tino whakamiharo atu au kia koe o pōtaka i runga te pauaka whakaata kōru ko tō tungāne kawariki, me te rawe hoki te kiti ai kōre whakahaere tō koto kapa a tūmanako hāko te taumaharawa tērā āhuatanga. Nō reira, i tai koe te tērā. Ko kore koe pēra i a mātou, i tō mātou wā. He taikaha ki te whakahawa koe i wa tata tamariki. I runga te taikaha, nāwai rā ka kawatu rātou kia mātou, ko kore pira kia mātou hei kai ako mō rātou. Pēra tuku kapa haka i rā wāhi ki a hiteirea. Nō reira, ka nui no enei kōrero. I whakarau me te waiata atahatau kōrero, engari te mea ka whati au. Ko pirangi ai waiata tēnei waiata kia koutou. Nā waku tuāhine o te aue māpara o Hiru Harama, nā rātou. Me o ku tuākana nā rātou i tito tēnei waiata. Ka are nāku, engari ka taraki i awa. Se waiata, engari koutou kei te mōhio, te rāwhina mai. Te maroke o taku waha. Tai hoke haerau te unu. Haia. Ngā whakaro ngā tūmanako, ngā tātai tangata, ahu ana tātou ki hea, me ngā wawata,
ki te tau, rua mano ki te tau, rua mano ki te tau, rua mano me ngā wawata. Ki te tau, rua mano ki te tau, rua mano me ngā wawata. Kia mau ki te akamatua, he tohu ki te aratika, e hao nei I te nei reanga, te toi hua re watipuna. Kia ka, ki te tau, rua mano ki te tau, rua mano ki te tau, rua mano me ngā wawata. Ki te tau, rua mano ki te tau, rua mano me ngā wawata. Hawai, paki. Hoi anō. Ko tia Thomas ngā mihi nui ki te tokorua nei, ki a Reikura kōrua ko Anaha. E tika ana kia mihia. Te ahuatanga o ngā kōru. I puta, ngā whakaaro, I whakatakatohia, me ngā whakapātaritari I whakatūria, ki mui te aroa. Tēnei ka mihi. Kia mutu katoa, ngā kōro me haere katoa tātou ki te wharekai, kia whakatūria, kia noho tahi ai tātou. Nā rea, kia whakairihia te ke te kōro ki te tāhuhu o te whare, kia wāte ai te ara, kia haere katoa ai tātou ki te wharekai, kia noho tahi ai tātou, kia tūruki whakatahai, kia tūruki whakatahai, haumi e, hui e,